operation chikola katugenda genda ku nsonga 18 lwaki amaje gawamba lindako lwaki amaje agali Obote gawamba mukama wago negasako Idi Amin dala kanswedi mukutopa pala kala mulize ensonga zino ensonga gyenjogerako ng'ogimanye genda maaso mu ggwanga kubira muganda wa UPDF mugambe basi tukiba wambe mu 7 buli nsonga gyemmenyako nga abasirikale Obote bagimenya okukwata okujja ka Amin kubira muganda wa UPDF oba munyankole oba mucholi oba musoga oba mulango oba mukusabira omuki bakwate mu 7 bamujje mu nsi Uganda bamutwale tutandise butute Budget the Amin 8 program of 1971 tutandise. The statement to the nation by the Uganda Army. Nti ekiwandiiko eri eggwanga nga kikoleddwa amagye g'eggwanga mu 1970 agali amagye g'Obote. It is hereby notified for the general information that the text of the statement made to the nation by the Uganda Army on 25th day of January 1971 is as follows. Bakugambye nti ekiwandiiko kino ekyawandiikibwa nga kifulumiddemu ebigambo bino wammanga ebyayogerwa eri bannayuganda amagye ga Uganda ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'olubereberye 1971 bigenda bwe biti byebasinzirako okukola okuwamba gavumenti y'Obote basseeko omugenzi Idi Amin dada. It has been necessary to take action to save the bad situation from getting worse. Kino bakikozeeko okutangira embeera okuva embwa weyotera okutuuka we bookera kasooli bagonja era kwe kukwata ebikola tusobole okubanga tugezaako kutangira embeera obutasukka bwa mulamuzi. Era byetusazeewo bibino wansi byetusinziddeko okuwamba Obote tusevenge bannayuganda abadde batidde nnyo n'okubeera nga si basanyufu mu ggwanga lyabwe Uganda. Wuliriza bulungi nnyo ensonga esooka. The unwarranted detention without a trial for a long period of time, large number of people, many of whom are totally innocent of any charges. Bakugambye nti okukwatibwa n'okusibibwa kwa bannayuganda nga tebavunaaniddwa ne bateekebwa ebigambo bitayimbwa olw'ebbanga eddene nga tebalina musango. Kino kyali kimanya amateeka n'obulamu bw'abantu mu Uganda. Kiki ekigenda maaso mu ggwanga? Bakwata abantu ne babasiba n'otamanyiddwako mayitire ago magye g'Obote ge gawandiika ensonga zino nga genda kukwasa Amin obuyinza lwaki bawamba gavumenti. Wuliriza bulungi nnyo we mbaga nti olina muganda wa UPDF olina wa SFC mubagambe eno video mugitambuze kale ebisajja bya state bitandise okuddukako. Ebisajja bya state bitandise okuddukako. Ngenda zisomera abantu bazitegeere lwaki mu 7 bagenda muwamba. Tugenze maaso tugenze kokubiri. The continuation of the state of emergency over the whole country for any indefinite period which is meaningless to everybody. Nebagamba nti bateekangawo embeera ey'obwerinde mu ggwanga ngeno tutetekeddwako komo ekyafuulira ddala kitalina mugaso eri buli omu ng'ali mu kaseera akazibu. Bye twali byonna eri mu Senyiga 19 lumimba mwawugwe ebyo bateekawo kafyu teri kutambula kafyu akyali ne mu gundi mu bende kafyu gyali neri mu kasese Fort Portal kafyu gyali zezino state of emergency Obote ziyateekangawo nabagamba 7 asoma mu kitabo kya Obote ebintu byonna Obote byakolanga ono byali mukola. Tugenze mu maaso ku nsonga eyokusatu muwulize bulungi nnyo lwaki Amin ne bawamba Obote. Ezo nsonga bbiri mu Uganda mweziri essaawa zino zigenda maaso. Ezimu ku nsonga 18 ebbiri ze nakasomako zigenda maaso mu ggwanga. Tugenze ku yokusatu.
Lack of freedom, airing of different views on political, social matters. Ulira nnyo. Lack of freedom in the airing of different view on political, social matters. Okulwawo eddembe ery'okwogera ku byobufuzi n'embeera za bulijjo ezigenda maaso mu ggwanga. Buli ayogerako bakutiisatiisa, buli ayogerako kiddapo bakutwala. Eno ensonga yakusatu ku nsonga 18 tubula 15 kyekigenda maaso mu ggwanga essaawa zino. Buli avaayo okwogera gwe toyogera, buli avaayo okwogera bamukwata, buli avaayo okwogera nti terrorist. Kati zino z'ensonga 18 Amin ne banne ze basinzirako okuwamba mu Obote. Wulira tugenze ku yookuna. The frequent loss of life properties arising from almost daily cases of robbery, witch violence and condominiums without strong measures being taken to stop them. The people feel totally insecure, and yet condominiums increases every day. Wulira. Mu mbeera bw'etyo okufiirwanga obulamu, okufiirwa ebintu by'abantu, n'okufa buli lunaku okwali kugenda mu maaso n'obubbi, n'okutyobola eddembe ly'abantu, n'okusibwa mu ngeri etaliiko mayitire, n'okuba nti bino byali bigenda mu maaso nga tebiyimiriziddwa. Kino kyaviirako bannayuganda bangi okubeera mu mbeera etabakkiriza kubeera mu mirembe ng'eggwanga liri mu katyabaga, ne kiviirako kubanga kigenda mu maaso mu ggwanga, era y'ensonga ey'okuna lwaki Amin ne banne bawamba gavumenti. Kyekigenda mu maaso mu ggwanga. Kambaddiremu wano. The frequent lose of life. Abantu Museveni abatta. Property arising from almost daily, okubba amataka g'abantu, ennyumba z'abantu, buli kimu. Obubbi n'obuvuyo obw'okutyoboledde. Obubbi buli mu Uganda, muli obubbi. Nnyini omubbi akubba n'akugoba n'emisinde nga yagala lisiiti y'ekintu kyabbye. Omubbi ajjewwo n'abba TV n'abba ne firiji n'amala n'odduka n'akugoba nga owaaye sooka ojje ompe lisiiti y'ebintu byenzibye. Oli akubba essimu n'agenda ku poliisi ne bajja banoonya gwe ate nannyini ssimu gwe bagibbyeko. Ate bakuvunaana gwe nannyini ssimu. Kati ebintu Amin bye baakola. Tugenze mu maaso, tuli ku nsonga yakuna, tugenze ku yakutaano. Ensonga lwaki Amin yawamba Obote. Propose of the National Service with all takes every able body person from home to the work and in camp for 2 years could only lead to more robbery and general crimes when homes are abandoned. Ensonga yakutaano. Nti bateekawo omuntu okuba nti agenda okukola, omuntu okuba nga agenda okukola bano ab'ebyokwerinda nga babeera okuweereza eyo ndako nga babeera eyo nga tebazzeeko mu maka gaabwe oba kubeera mu kampu okumala emyaka 2. Kino kyaleetera obubbi okweyongera n'obumenyi mu mateeka okweyongera mu maka g'abantu n'amaka gaabo abaagalekawo okugenda muri obusibe obw'ekimpatiira obwateekesebwawo gavumenti y'Obote. Tugenze mu maaso ku nsonga namba 6. Widespread corruption in high places, especially amongst ministers, top civil servants, has left the people with very little confidence, if any, in government. Most ministers own fleets of car or buses, many big houses, sometimes even aeroplanes. What the fuck is going on here? Byonna wabyogedde bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Kaka basomere mu Uganda. Akawaayira ako ensonga namba 6. Obuli bw'enguzi obwetoolodde okusinziira ddala mu baminisita
n'abakulembeze mu bitongole ebya waggulu ne kirekanga kibajjemu obwesige mu bannayuganda nga kino kiviiriddeko abakungu ba gavumenti baminisita okuba nti balina emmotoka ezitunulanga abantu balina zibbaasi zino zikabandole oba bbaasi zino eza bulijjo zino zisimanyi zi shift coaches balina amayumba amanene abamu balina n'ennyonyi mwe batambulira kiki ekiriwo olwaleero ezo nsonga ziri 18 akasoma k'ensonga 6 lwaki amagye gawamba Obote buyinza gabuwa Amin kiki ekigenda mu maaso mu Uganda tugenze ku nsonga namba 7 the failure by the political authorities to organize any election for the last 80 years whereby people feel will could be expressed to should be noted that last election within the ruling party were dominated by the big followers with lots of money which they used to bribe their way into winning the elections. This bribery together with the threats against the people, the entire verified the results of the so-called election proposed the new method of election requiring a candidate to stand in for constituencies will only favor the rich and well-known. Bibigenda maaso mu ggwanga mu kalulu ka Uganda okulonda kwaffe kwa kiyaye kwa kifu. Essaawa zino buli muntu ali mu gavumenti ali mu kubba ssente ziteeka mu nsawo ye kugenda ku kyalo kutandika gaba sabbuuni sukaali bibiriiti nkumbi bumu ambulensi nga tobi kibyonna kubanga kati naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti kino kimenya mateeka era nga ne gavumenti emanyi bani abagenda okuyitamu ki ekigenda mu maaso olwaleero. Zino ensonga teri TV erezi basomedde kebere radio kabire muna byabufuzi ensonga 18 lwaki Amin Yawamba gavumenti si biri mu gavumenti ya Museveni. Tugenze ku nsonga ey'omunaana. Economic policies have left many people unemployed and even more insure and lacking in the basic needs of life like food, clothing, medicine and shelter. Bagambye embeera y'ebyenfuna embi yaleka bangi bannayuganda nga tebalina mirimu ng'era tebamanyi kikiddako era nga n'ebintu bya bulijjo mu bulamu obwa bulijjo byetaaga nga kizibu nnyo bifuna. Gamba ng'emmere, engoye, eddagala nawa okweyika oluba. Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga bantu bange si bye bigenda mu maaso byawukanamu ne biri baakola. Tugenze ku nsonga ey'omwenda. High taxes have left the common man of this country poorer than ever before. Here are some of the taxes which the common man has to bear with. Bakugambye nti okubijikibwa kw'emisolo emingi eri omuntu wa bulijjo okwetoola eggwanga lyonna kino kyaviirako buli munnansi okusigala nga mwavu mponga byoya nga bwe kitaali gye bwavaako. Ne bagamba wano gy'emisolo egimu egyateekebwa ku muntu wa bulijjo gy'ataasobola kuba nti asobola okutambula nagyo mu bulamu bwa bulijjo ku nfuna ye. Emisolo gye giruwa kwe kwali development tax ndoza gwe musolo gw'enkulaakulana, graduated tax gwe musolo gwe batteekanga ku mutwe. Omugenzi Paulo Kafero gwe yayimbako mu luyimba lwa Bulandina Ndibakoowa nga oba n'omugenzi bali yaguyimbako nti ng'atandawa musolo ng'olabye ennaku. Wano omugenzi Kafero yakugamba nti omukyala yenna olina okusooka kuddaabiriza nsawo ya bbaawo anti bw'otagiddaabiriza olumuzinzo esimbi zinzo okugwa eziwa omusolo ate n'omukima kugomboola ng'essente eza Kaisaali yazisudde. Osooka kuddaabiriza bbaawe n'olaba empale zizo zonna baziri bulungi ntunge kubanga asobola oteekamu obumale bugwa.
amusoda bamusanga mukwa mugambo wayo gw'omutogulwa kwata mu nsawo ng'ensawo zaabwe tuli ensimbi zaagudde njagadde bajjukiza mu buyimba bubiri omumanyi guno omutwe simwagwa kuleeta bintu bina no biri calling anoza no bwa reference bano bwo byokujju ebyokulabirako si kyangu nnyo si buli omuntu asobola okukikola tugenze ku sales tax social security fund tax kati emisolo giringa ena gye bali bataddewo. The big man always escaped taxes or posed them on the common man. Bagambye nti emisolo emingi gye babigika abantu bawansi kwetola eggwanga lina bafuula mpabaavu mponga byoya nga bwe kirali gye bwavaako katono kino kyaviirako omuntu wa bulijjo okuba nti emisolo gino gye bamuteekako yetasobola gigumiikiriza kwe kuli omusolo gwa development tax, graduate tax, sales tax, ne social security fund tax ogwa NSSF. Ne bagenda mu maaso bagamba the big men always escaped those taxes or passed them on the common man. Bakugambye babinyonkodo babifeekera batonye mmoli abakolanga mu gavumenti n'abali benkanamu bepenanga emisolo gino ne gikomekkereza nga bagisindikiriza ku muntu wa bulijjo nga Kagwereke ne William Asimwe oba ne mukulu eyekolera n'abala bonna bamasaba Faustin nga balina okusasula emisolo gino so nga ate munnanga bana bali mu gavumenti bagisindikiza nga tebagisasudde kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga kiki exactly ekiriwo kati ng'oliro lyajja n'engala bijja tukyagenda mu maaso ensonga tezinaggwayo iyo tuli kuyakumeka tubadde kuyamwe tugenze ku ye10. The prices which the common man gets for his crops like cotton, coffee have not gone up and sometimes they have gone down, whereas the cost of food, education, etc. have always gone up. Bakugambye bwe bati ku nsonga ye10 yaviirako Amin okuwamba Obote ensonga ye10. Bagambye emiwendo egy'ebintu omuntu wa bulijjo gye yafunanga emiwendo gy'ebintu omuntu wa bulijjo gye yafunanga okuva ku bibala bye bye yasimbanga omuli ebibala omuli pamba emmwanyi munnange tegyalinyangako wadde ate era ebiseera emu jakkiriranga ddala wansi ekitagambika naye ng'ate emiwendo gy'ebintu omuli emmere ebyenjigiriza ebyobujjanjabi ebyentambula gyo munnange gyeyunanga ofuno ne girinnya waggulu ne gitandika okutunulira ali wansi nga gimutulya kyamulingaessalambu eri ensenke nti ate ononkola ki nze ndi waggulu nkulingiza ndowooza otegedde kati bw'otunulira statement eri ye10 kyekigenda mu maaso mu ggwanga tugenze ku nsonga ye11. Tendency to isolate the country from East Africa unity, IGI, by sending away workers from Kenya and Tanzania, by preventing the use of Ugandan money in Kenya and Tanzania, by discouraging imports from Kenya and Tanzania, by stopping the use of Uganda or Kenyan or Tanzanian money. Akatambike twabatera ku mukutu wiiki ewedde nga tulaga nti eggwanga lya Uganda libalaga nti mu East African Community naye ng'ate mwana wattu ebyamaguzi bye tebikkirizibwa Tanzania na Kenya ng'ate n'ebiva Kenya oba Uganda tebikkiriza nga n'ebiva Tanzania gamba ng'omuli omuceere bagubagana okuguyingiza Uganda ng'ate bagaba bali mu East African Community. Ndoza mukiraba tekikyukanga mu kisigala kyennyini oli asoma mu kitabo kyekimu. Tugenze mu kawaayira ke 10 ensonga ye12. The creation of wealthy class of leaders who are always taking off socialism while they grow richer and the common man poorer. Bagandi omukulu Obote n'akabinja ke bano bateekawo embeera eyabakulembeze okuba nti beefudde bagaggafuge nnyo ng'ate bataddewo enkola eya nnaasi wa mukanga endowooza
so nga ate mu nkola eyo abagagga bagaggawala nnyo ate abaavu bafuuka baavu mponga byoya kye kigenda maaso osanga omusajja afuna milioni 5 omwezi alina amasamba alina business alina bizimbe ku Kampala bya buwumbi na buwumbi bibali mu gavumenti ensonga ye 12 eno nno naye erabikako ng'owejjanga abika tugenze ku nsonga 13. In the addition, the Defense Council, of which the President is the chairman, has not met since January 1969, and this has made administration of the armed forces very difficult, as the results of the armed forces personnel, lack of accommodation, vehicles, equipments, also general requirements submitted to the chairman of the Defense Council a long time ago has not been put into effect. Bakugambye okwongeza ku nsonga ezo nga bagenze mu kakiiko ak'ebyokwerinda ng'era yali omukulembeze akulira akakiiko ako yakoma okuyita olukuŋŋaana mu mwezi gwa Julayi 1969 era mu lukuŋŋaana olwo nga bwakulira akakiiko ako byonna ebyateesebwamu mu kakiiko ako eri amagye n'ebitongole by'okwerinda ebitongole bino byagamba nti byali tebirina bintu bino wammanga omuli ebisulo ow'okwegeka oluba emmotoka ebikozesebwa ebirala wepo n'ebintu baali basabye ebiyambisibwa mu kuddamu okuwandiika abasibe abala byonna ebyateekebwayo naye nga chairman waabwe w'akakiiko ako era nga ye mukulembeze amaze ebbanga ddene nnyo ng'ebintu bino tabissa mu nkola kyekigenda mu maaso mu UPDF soldiers. You have taken long without getting salaries. Sometimes you don't even get food. You don't get medication. You don't get allowances. You don't get leave. Take a look to our brothers and sisters who are serving in Somalia right now. Some now they are brought back to Uganda. They were being reallocated to Karamoja. Even since they were brought back to Uganda to stay in Karamoja. Now it's approaching to 2 years without being given their salaries. It's the same approaching to police officers, the senior serving prison officers, and other serving UPDF officers. They lack each and everything which they need in time. And these are the people who protect Ugandans. So, this is exactly what contributed to the overthrow of Obote's regime. So it's the same thing which is taking place right now in the forces across the country. Tugenze kawayiro ake 10 tubuza bwayiro tubuza ensonga nya tufundikire ensonga zino 18. The cabinet office by the training ulira ensonga 14. The cabinet office by training large number of people largely from the Akokoro country in the Lango district where Obote Akena Adoko, the chief central service officer, came from, in the armed warfare has been turned into a secondary army. Uganda therefore had 2 enemies, one of the cabinet and the other regular. Ulide ensongero. Bakugambye mu cabinet yaabwe gye bali bateeseza wa mu kakiiko kaabwe gye bagezaako okutraininga bagenda kizuula ng'abasirikale abangi abaleetebwa mu kutrainingibwa eyo bonna baavanga mu kitundu kye kimu. Omukulu Milton Obote gye yavanga Akokolo Mulango district Obote gye yava era ng'omukulu no gwe bayitanga Akena Odoko ne chief service officer bonna gye bava basange bano bo bebali mu kintabuli ekyokuba nti bafuula amagye nti gaggwanga limu ate agali gasigaddewo ne bagafuula nga bwe gatyo tegalina mugaso era tegalina kyegakola. Abafenze mbooza SFC mulimu baani bamorahoneza bebalimu. UPDF mulimu baani bamorahoneza bebalimu.
bonna ba DPC abali mbani bamulahoneza ego tugenze mu bajjena basinga obungi bonna tugenze mu ministries tugenze mu biki bonna bamulahoneza bonna bibalimu kiki eno songa kiji bajje batayogera ku bino byennyini olwokuba nti bajaye befuna bagamba mu tuli abanyankole mwabaawo abanyankole abaawo muloza abanyankole abanyankole babona ngafu bayina ebizibu ebimu mudde omutubuzaabuza bonna kabano super zine nabagezi n'ensonga kuti bazi basomera nzenze basomedde olwalero wano muziwulize bulungi nnyo atagenda kula video ya lero gwesigala gy'olina okubeera bwe tunaviira nga UPDF neyetegere lwaki balina okujjako mu 7 tugenze ku nsonga ya kumeka atugenze ku nsonga ya 15 buli ensonga 3 tuve wano. The Lango Development Matter Plan, written in 1967, decided that all key positions in Uganda political, commercial, army, and industrial life have to be occupied and controlled by the people of Akokoro County, Lango District. Also, the same matter plan decided that nothing of importance must be done for other districts, especially Acholi district. Emphasis was put on development of Akokolo country in Lango district at the expense of the area of Uganda. Bakugambye nti omugenzi kawenkene Milton Obote yakola enteekateeka ekiwandiiko kikinna mutaayika kyeyawandika mu 1997 n'asalawo nti ebifo byonna ebyobukulembeze ebyobufuzi byonna ebigenderamu n'okukola amakolero n'obulamu bwa bulijjo byonna bigenda kutwalibwa era n'okuba nti birambulibwa abantu bonna abava mu kitundu eky'Akokolo County Lango District nti era n'ebisigadde byonna byandibanga bigenda mu Acholi District kunsinzira ku nkola yaabwe nga bagala kulaakulanya ekitundu ekyo nga basinzira ku nsimbi z'omuwomusolo eziba mu bitundu byonna ebya Uganda. Ahena waliwo akantu akabera ku TikTok bakaana katoba kakazi kakulaga nti ahena kati kyezigenda mu maaso mu Uganda. Ebunyolo balina amafuta balina yoki bagatwala gazimba wa Rwanda. Buganda babbya amataka bagamazeeyo bali abaliko Banyarwanda bazimba wa Rwanda. Budget ya Uganda 50% buli mwaka sele zimba wa Rwanda. Uganda buli mu kitewali. Abalira okunywa amazzi. Nabaga tumalia ku nsonga zino 18. Tubadde ku ya kumeka. Tubadde ku ya 16. Tubadde ku ya 15. Okay, tugenda ku ya 16. Obote advise Akena Adoko that tugenda 16. Obote on the advice of Akena Odoko had thoughts to divide the Uganda Armed Forces and the rest of Uganda by picking out his own tribesmen and putting them in key positions in army and elsewhere. Examples: the Chief General Service Officer, Export and Import Corporation Uganda Meat Packers, Public Servant Commission Nyanza Textile and Russian Textile Factory, be situated in Lango. Bakugambye omugenzi Obote nga atambulira ku biragiro oba ku magezi agamuweebwa mukwano gwe Akena Odoko yamuwa ekirowoozo n'amugamba twawuzeemu Uganda eno twawuzeemu n'amagye gano ng'amagye agasinga obungi gagenda kuba galondebwa nga gasinziira ku gwanga gye bava era nga bagenda kulonda nnyo abantu baabwe abava mu gwanga lyabwe era nga n'ebifo bisinga obungi bagenda oteekamu. N'agamba kati ng'ebyokulabirako nga bino nti Chief General Officer, Export Import Creation Corporation, Uganda Meat Packers,
Public Service Commissioner Nyanza Textile and Russian Textile Factory situated in Lango. Ezo nazo da factory bali bazitwala Lango. Neti yatole wadda akasaka embuzi Lango. Ate Museveni. Nekisawe kyente byala kitwala Rwanda. Kuba obusungu bukulu mulabo ogenda. Obusungu bukulu mulabo Uganda. Nagamba Uganda mwana muwala buli stage awomerako. Olunaku lw'omuzadde bagamba ozadde kasukaali. Bw'atandika okutambula n'akula aba anyuma nnyo abazadde baba mwagalanya nti mwana muwawula. Bw'atandika okukula okusuna amabere ng'ali ku ssomero obulenzi bumweyunira. Bw'akula n'agamba nti ndabyo omusajja omuleeta ewaka omuwala bayingiza sukaali ewaka. Kyalo kyonna kiba kimwettana mwana muwala. Ne bbawe n'agenda n'amunyumira Uganda bw'eki buli stage ewoomera kati wano Uganda weeri ewooma nnyo kubanga ebyamaguzi bingi nnyo. Erina abantu bangi, erina ebyobugagga bingi nnyo, abantu batambuddeko baagala kukulaakulanya nsi yaabwe. Gwe ne bw'onoozimba lwonna kusereza omusolo. Era nga temwena mujja ssente zijja muzikulakulanya gitwala mu maaso. Jjajja omala biseera Uganda ejja sigalawo. Wakiwulira mbwenu? Tugenze mu maaso. Tugenze Kawaayiro 17. From the time Obote took over power in 1962, his greatest and most royal supporters have been Amin. Ulida bulungi nnyo. Bakugambye nti bagambye from the okuva mbudde buli Obote yatwala obuyinza mu 1962. Mikwano gy'enfanfe era balomwagira ennyo gaali magye. What's taking place right now? Museveni akozesa SFC, PDF, Fuso, SMI, simebi kibyo namagye. Gegali mu feed, gegali byennyanja. Gegali mu communication, gegali mu musimu mu arcade, sime gegali mu lichi, nobo omuntu nga yasimudde baleeta magye kuga gegali buli wamu era gegamu. Nera Obote bwe yakola baga ono asoma mu kitabo ky'Obote bwa tugenze mu maaso. Tugenze mu Kawaayiro 17. From the time Obote took over power in 1962, his greatest and most royal supporters has been Amin. The army has always tried to be an example to the whole of Africa by not taking over the governments, and we have always followed the principle bakugambye nti Obote yakimanya nti mikwano gye era ginombeza muyinza gaali magye. Amagye gagezaako nnyo okubeera ekyokulabirako okwetooloola Ssemazinga Africa nga tegasobola kujjako gavumenti. Era naffe zempenda zitwagoberera ddala mu gavumenti yaani, zempenda zebagoberera ddala mu gavumenti y'Obote. Ngira bwe kiri kati Museveni amanya amagye agakutte tegasobola muwamba. It is therefore now shock to us to see that Obote wants to downgrade the army by turning the cabinet officer into other army. In doing the Obote, Akena Odoko has bribed and used some senior officers who have turned against their fellow soldiers. Exactly that is taking place in Uganda. Chichigena maso maje. Yadidda basirikale bamanyi nti bana abatya bagundi. Omwale liso mojo ne kibonge kya nini yafa. Kuliko Salimu Sale kigondo kigundi kisawo ganamu atwala ku government namba. Kuliko ono atunange ndaga muntu yakapere. Eyo gedanga bwayagala wabera sizala okera kudduko gwa sisereza kahido tafire. Kuliko bano bajimu hwezi ajana gambo simanyi tukoze namba plate zigina ku saving obulamu bw'abantu nga bafunye accident. Kati onekizakiti olibi yakolanga nono byakola biyeralikiranga nga bo bifunga babere nga bakola buli kimu. Kino kye kigenda masse kizakiti olishi nabago nasoma mu kitabo kyoli. Tugenze mu Kawaayiro 18. We all want only unity in Uganda, and we don't not want bloodshed. Everybody in Uganda knows that. The matter mentioned above appear to us to lead to the bloodshed only. Bakugambye. Kyetwali twagala ffenna kwe kwegattira wamu bannayuganda. Tetwayagala kuyiwa musaayi gwa bannayuganda mu Uganda. Kyetumanyi ffenna ku nsonga eno nsonga zino zitumenye waggulu.
kwe kuba nti zitukwasaganya okubeera nga ffenna tufuna ekigendwa kyekimu okuwala okuyiwa omusaayi mu Uganda. Wennabuliza Museveni mu episode ewedde nti kuya Amin okujjako Obote waliwo omuntu yafa, waliwo graveyard yonna oba massacre yaliwo teriiwo. Tugenze mu maaso eno nga bafundikira. For the reason given above, we men of the Uganda Armed Forces, we have this day decided to take over power from Obote and hand it to our fellow soldier, Major General Amin Dada, and we hereby entrust him to lead this, our beloved country, Uganda, peace and goodwill amongst all. Bakugandi. Ku nsonga zebakumenyedde waggulu waawo zebakuwadde. Bonga abasajja abali mu magye agali gakuuma eggwanga basazeewo ku lunaku olwennyini okutwala obuyinza obujja kuwa wenkene Obote babukwase mujaasi munnaabwe omulwanji eyali ku lanka ya Major General Amin Dada, the conqueror of British Empire. Ekyo nze nkyongeddemu. Era tuli wano bategeeza nti tumussaamu obwesigwa okutukulembera ku lw'ensi yaffe Uganda ne ku lw'emirembe ne ku lw'olwo obuyuganda bannayuganda bonna. Do you copy that? Tugenze maaso. We call upon everybody and all government departments in Uganda to continue with their work in the normal way. Tukubira buli munnayuganda yenna ali mu gavumenti ne mu kitongole kyonna ekiri mu mukono gwa gavumenti okwetola eggwanga lyonna okusigala nga mukola emirimu gyammwe bulungi nnyo nga tewali wadde abakuba ku mutwe kuba buli kimu kiri mulaala mu ngeri gye mbadde mukolamu. We warn all foreign governments not to interfere in Uganda internal affairs, and any such interference will be crushed with great force because we are ready. Bakugambye. Kuno kwe kulabula kwe tusindika eri gavumenti engwira zonna obuteyingiza mu nsonga za Uganda ezikwatagana okukuuma eggwanga lyabwe. Nti anaavaayo n'akajanja akasumagiza eyalira munnange tujja mwasa nga baasa ebinyeebwa kubanga ffe tetulina kye tutya olw'ensonga nti ensi yaffe ate tuli beetegefu nnyo okubaŋŋanga. We are firm believers in the unity of East Africa and of Africa in general, and we shall concert our friendship with the neighboring and all African countries and the world at large more than ever before. Bakugambye. Bo bagumu nnyo ng'abasula wansi singa musisi bw'abazze bakkiriza nti ku kwegatta kw'eggwanga Uganda wepo n'eryo ey'okwegattira mukago ogwa East Africa n'okwetola Africa yonna mumu bayimiriramu n'emikwano gyabwe n'ensi ezibeetolodde n'ensi za Africa zonna n'ensi yonna mu bwaguga bwayo nga badde bakikola era bagenda kikolera ddala n'okusingawo we babadde. For the moment, curfew is necessary and will be observed by everybody between 7 p.m. and 6:30 a.m. from now and every day until further notice. Wulira bakugambye nti okuva olunaku lwe tututta obuyinza bataddewo ekkomo wekyetaagirisiza okusigala nga beetegereza embeera mu byokwerinda okutandikira ddala ku ssaawa 10 okusondekera ku ssaawa 1 ey'akawungeezi mpaka ku ssaawa 12:30 ez'okumakya nga bukya okuva n'olwaleero okutuusa gye bujjako katono bajja bategeeza era further notice tuzamumanyi oba alioma oba aliyamanyi tugenze mu maaso. Power is now handed over to our fellow soldier, General Amin Dada, and you must await his statement, which will come due course. Bakugambye. Okuva tutto obuyinza obujja ku Obote. Obuyinza tumukwasizza mulwanyi munnaffe Major General Amin Dada. Nga bwe mulindirira ebinaava mu kwogera kwe gye bujjako katono.
We have done this for the God and our country. Tukoze kino kulwa Katonda n'ensi yaffe. Video ewedde mutambule mirembe. Abanala bakaddako kalwa kutano sawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi tusinkane. Video ewedde. UPDF, SFC, prison, police. Bien somye biri mu Uganda bya 1970 amajenga gawamba Amin. Ebigenda maso mu Uganda tebyawukana na bino. In fact ebigenda maso bibi okusinga n'ebya Amin n'ebya Obote. Wajite muwamba musajja na fino tukole ekiddako. Bino byensomya amajege byawandika okujjako Obote n'abuyinza Amin ebiri mu Uganda ate bibi nnyo. Mbasomedde ekiwandiiko ensonga 18 nembalaga buli kimu ekiriwo ate amanya nsonga ezo lwaki amajege awamba Obote obuyinza n'abugabo bwa Amin muziwulidde bulungi nnyo. Sebasomedde mu lufuutifuuti nenzibaddira mu lulya matooke nenzibaddira bulungi nnyo ne woyagala okutegera n'ekunyonyola bulungi nnyo. Okujjako nga wayonka sengaawo ate nga muyonka bigere nga totegedde ebisigadde byonna mbinyonyodde. Teri bwogenda bijja wano wokka. Mukama 10 atakuumira mirembe tujja senkana ku Lwokutaano kano ka firimu kawedde. Mumpulidde bulungi nnyo. Atakawulidde ogenda kasa ku mutimbagano gwa YouTube. Mukama 10 atakuumira mpeera. May God bless you and stay blessed. Naye Kampala mugigende empola nabaga November Kampala mugigende empola. Naye singa bano bambe parliament ya opposition beero gozambo simbada mu parliament kano mukasale busazi ne mukazi mugo musajja abagambi bibino nenga ate bagenda genda kikola kubanga kujja ngo kisaziza mu bimazo bbaaya. So ezo mutegedde Yawamba tebali bajjeno bali bawansi mukitegedde. I salute you, sign is out.